Hello everyone. Today I will be discussing the poem Bullocky by Judith Wright, which is a part of the PG S2 syllabus for the paper named World Literature 1. So we can start Bullocky by Judith Wright. First, we can check about Judith Wright. Born in 1915, died at 2000. She is an Australian poet, environmentalist, and a campaigner for Aboriginal land rights. And she was a recipient of Christopher Bernan Award in 1975 and nominated 3 times for Nobel Prize in Literature in the years 1964, 1965 and 1967. And in 1991 she received Kuhn's Gold Medal for Poetry, and in 1994 Human Rights and Equal Opportunity Commission Poetry Award for collected poems. Other poetry collections are The Moving Image, Women to Man, Bullocky, Bora Ring, South of My Days, The Gateway, The Two Fires, etc. This is an outline about the writer Judith Wright. About the poem. Bullocky. What's that word means? Which means driver of bullocks. And the poem is taken from the collection The Moving Image in the year 1946. The poem describes an old bullock driver. ഒരു ഓൾഡ് ബുള്ളോക്ക് ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സഫറിങ്സിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു പോമാണ് ഇത്. ഹി ഹാസ് സ്പെൻഡ് ഹിസ് എൻറ്റയർ ലൈഫ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ബുള്ളോക്സ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ബുള്ളോക്സിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ബട്ട് നൗ ഹി ഈസ് ഏജ്ഡ് ആൻഡ് ടയേർഡ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡ്രീംസ് ഓഫ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ജേർണി ഹി വൺസ് ട്രാവൽഡ്. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ, ആ ഒരു ജേർണിയിലെ ആ ഒരു ഡ്രീംസിലാണ് സ്റ്റിൽ ഹി ഇസ്. ആൻഡ് ഈവൻ ദോ ഹി ഈസ് ഫിസിക്കലി വീക്ക്, ഹിസ് മൈൻഡ് റിമെയിൻസ് ആക്റ്റീവ്, filled with memories of dusty tracks, long journeys, commands he used to shout at bullocks. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറി സ്റ്റിൽ ഫിൽഡ് വിത്ത്. And the poem show how his identity is tied to his work, and even in old age he can't separate himself from it. And the themes such as hard work and endurance, aging and memory, man and nature, identity and occupation. And the poetic devices such as imagery, repetition, symbolisms are used in this poem. The tone of the poem is reflective, nostalgic and slightly melancholic. ഇനി നമുക്ക് ബുള്ളോക്കിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നോക്കിയാൽ, he is strong and hardworking in youth, dedicated to his work, emotionally connected to his work, old, tired but mentally active, and he represents resilience. Okay, and the overall conclusion, Bullocky is a powerful reflection on aging and memory. ആ ഒരു ആളുടെ ഫുൾ ലൈഫാണ് ഇതിലൂടെ പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാൻസ് ലൈഫ് വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ടു ലിവ് വിത്തിൻ ഹിം ഈവൻ വെൻ ഹി ക്യാൻ നോ ലോങ്ങർ പെർഫോം ഇറ്റ്. Judith Wright beautifully connects human life, labor and nature. This is an outline structure about the poem, and this poem is divided into 7 stanzas containing the rhyming scheme AB AB. Now we can discuss stanza-wise summary. First stanza. Beside his heavy shouldered team, thirsty with drought and chilled with rain, he weathered all the striding years till they ran widdershins in his brain. The first stanza says about the Bullocky sufferings.
The Bullocky worked beside his strong bullocks. He faced harsh weather, drought, as well as rain. He took cold. He spent many long, difficulty years working. But now, what's his condition? He is old, aged, but his thoughts are confused and restless. Second stanza. Till the long solitary tracks to angels used his road. Second stanza പറയുന്നത് he traveled lonely roads for many years. ഒത്തിരി വർഷം കൊണ്ട് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. So he traveled lonely roads for many years. The tracks become deep due to heavy loads. അവിടെ ഒരു വഴിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബട്ട് ആ ഒരു ബുള്ളോക്സ് ഇങ്ങനെ പോയി വഴിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി. Now in his imagination the empty roads seem crowded. He imagines ghosts, evil spirits and angels. അന്ന് empty roads ആയിരുന്നു, but now it is crowded with many peoples. He imagines ghosts, evil spirits and angels. Next stanza 3. All the long to that stubborn team, his long journey now feel like a strange dream. അന്ന് ഒത്തിരി അധികം ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ജേണി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർക്കുമ്പോഴോ അതൊരു സ്ട്രേഞ്ച് ഡ്രീമായി മാറുന്നു. ആ ഒരു ഡ്രീം വളരെ കയോറ്റിക്കാണ്, വളരെ ഡിസ്റ്റർബിങ്ങും ഫ്രൈറ്റനിങ്ങുമായി മാറി. ആൻഡ് ഹി കമ്പയർസ് ഹിംസെൽഫ് ടു മോസസ്, എ ബിബ്ലിക്കൽ ലീഡർ. ദ ബുള്ളോക്സ് ആർ ലൈക്ക് സ്ലേവ്സ്. ഒത്തിരി സഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലേവ്സുകളാണ് ബുള്ളോക്സ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ 4. Then in this evening campaign to with shouted prayers and prophecies. At night he rest in his camp. ആ ഒരു ബുള്ളോക്സിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഹെവി ലോഡ്സുകളൊക്കെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് രാത്രിയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്യാമ്പിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ് ആർ ഡിം ആൻഡ് ക്വയറ്റ്. ആൻഡ് ഹീ ഷൗട്ട് ലൗഡ്ലി, ഒത്തിരി ഒച്ചത്തിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് giving commands or like praying or predicting the future. Now that shows us mental disturbance and loneliness. Next stanza 5 is while past the campfire's crimson ring rang with their sweet uneasy sounds, says that the campfire gives a red glow, right? The darkness surrounds him completely. Now അന്നത്തെ പോലെയല്ല ഇന്ന്. നൗ ഇറ്റ്സ് ഡാർക്ക്നെസ് സറൗണ്ട്സ് ഹിം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് ഹി ഹിയേഴ്സ് ദി ഇമേജിനറി സൗണ്ട്സ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ബെൽസ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് അന്നത്തെ അതേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു കാറ്റിൽ ബെൽസിൻ്റെ സൗണ്ട്സ് കേൾക്കുന്നു. ആ ഒരു സൗണ്ട്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹി ഈസ് ഫെമിലിയർ, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ്സ് ഫീൽസ് ഡിസ്റ്റർബിങ്. ആൻഡ് ഇൻ സ്റ്റാൻസ 6, grass is across the wagon tracks to where the dead team were used to pass. Now the time has passed, right? Now that grass covers old tracks. In our older tracks undo illa, it is covered with grass. That plow reveals the bones under the ground. That vineyards now grow where that bullock team once traveled. അന്ന് ബുള്ളോക്ക് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വഴികളൊന്നും ഇന്ന് ഇൻവിസിബിൾ ആണ്. അവിടെയൊക്കെ ഒരു ദ ഫീൽഡ്സ് വെയർ ഗ്രേപ്സ് ഗ്രോൺ ആയി മാറി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷോസ് വാട്ട് ചേഞ്ച് ഓവർ ടൈം ആൻഡ് ഡെത്ത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ 7 സ്റ്റാൻസ, ഓ വൈൻ ഗ്രോ ക്ലോസ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് ബോൺ ടു ദാറ്റ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഈസ് പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ്. ദ പോയറ്റ് speaks to the plant. It grows over the dead remains. And again it gives a reference to Moses. What this shows? The symbol of journey and promise. And the land now become fertile and productive. And it suggests that life continues after death. Hard work creates a better future. This is about the poem, and the overall idea conveyed through this poem is the poem shows a Bullocky's hard life,
his mental state in old age, and his deep connection with work and land is portrayed through the poem Bullocky. Thank you for hearing.